First of all, இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படிங்கறதோட கோர் ப்ராப்ளம் என்ன? Because I eat a lot, but ஏன் என்னால வந்து மோஷன் பாஸ் பண்ண முடியல? Almost 1/3 of the population has constipation, not only in India, Tamil Nadu, but all over the world. நம்ம ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பா ஒரு வாட்டி பாஸ் பண்ணணும், ஸ்டூல் பாஸ் பண்ணணுங்கிறது இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. வரும்போது பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியில இருக்காங்க. இஸ் இட் ட்ரூ? இல்லனா பர் டேக்கு ஒன் டைம் அந்த ஸ்டூல் பாஸ் பண்றது இட்ஸ் a mandatory one. Less than 3 stools per week is okay for a worldwide population, but in India usually we pass 1 stool per day. But பாத்தீங்கன்னா nowadays urbanization has catch up everywhere, globalization has catch up everywhere, so our diet is also globalized, westernized. So as our diet is becoming refined, more refined, we are losing more important nature as a fiber. நம்மளுடைய கட்க்கும் லைக் அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய கட்டுக்கும் நம்ம பிரெயினுக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா? So there is definitely connection between our gut and constipation and mind. Ultimately the constipation will cause poor quality of life. Treated adequately or it is ignored, it will lead to certain diseases called piles and fissures. நிறைய ஸ்பைசஸ் இருக்கு. டெய்லி இவ்ளோ ஸ்பைசஸை கன்சியூம் பண்றது என்ன ப்ராப்ளம் வரும்? I see that spices usually is good for the taste buds, but once it goes it's totally your enemies. நைட் ஒரு 2 மணிக்கு பிரியாணி, ஒரு ஃபுல் grill chicken plus a soda is equal to once in a while you can enjoy, but if it becomes a routine, then it's a time bomb. Just என்னென்ன காமனான ப்ராப்ளம்ஸ், எதெல்லாம் அப்நார்மலான ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த பிரெக்னன்சி டைம்ல அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்க? Vomiting sensation, nausea itself, comatomary feeling. It is very common in pregnancy. That is the sign of pregnancy in Tamil Nadu. Yeah, so it is a problem, but you are expecting it to be normal, correct? Correct. So it is. நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடி 24 hours டைஜஷன் ப்ராசஸ்ல இருக்குன்னா நான் எப்போ வேணா சாப்பிடலாம் தானே? Intestine is working continuously 24 hours, but not the same function. So it needs some break. இந்த மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு தூரத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட்? அதை ஸ்கிப் பண்றதுனால என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து பெருசா வரும்? Everybody in the medical field or other field, they will tell, eat like a king in the morning. தினமலர் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இந்த ஸ்பெஷல் பாட்காஸ்ட்ல நம்ம கூட டாக்டர் பியூஷ் பாவனி, கிளினிக்கல் லீட் மெடிக்கல் கேஸ்ட்ரோஎன்டராலஜி, காவேரி மருத்துவமனை ரேடியோல இருக்காரு. வணக்கம். வணக்கம் டாக்டர். டாக்டர், கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை டாக்டர். நீங்க காலையில ஒரு 6 மணிக்கு எழுந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்ல ஓடுறாங்க, நிக்கிறாங்க, ஸோ நிறைய அதுக்கான ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க, பட் இட்ஸ் இல்ல ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த டேவே வந்து அந்த கான்ஸ்டிபேஷன்றதுனால ஸ்டார்ட்டே ஆக மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது தான் நிறைய பேரோட ப்ராப்ளம். நிறைய பேர் ஹோம் ரெமிடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சில பேர் ரெகுலரான அந்த ஸ்டூல் பாஸ் பண்ணணுன்ற மெடிகேஷன்ஸ் போறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படிங்கிறதோட கோர் ப்ராப்ளம் என்ன? பிகாஸ் ஐ ஈட் அ லாட், பட் ஏன் என்னால் வந்து மோஷன் பாஸ் பண்ண முடியல. ஸோ வாட் இஸ் த கோர் ப்ராப்ளம்? சரி, ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வெரி காமன் ப்ராப்ளம். ஆல்மோஸ்ட் 1/3 of the population have that constipation. Has constipation, not only in India, Tamil Nadu, but all over the world. And பார்த்தீங்கன்னா not only the elderly population, but சின்ன குழந்தை, it is also a very common problem in the childhood also, that we should not ignore. Okay. And பார்த்தீங்கன்னா it is not only related to the diet and physical activity what you are saying, but also the patient's condition, genetic conditions and his body makeup, and other comorbidities, diseases he's having like thyroid, diabetes, everything has a role in constipation. Okay. And what does constipation means? Usually நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா book says less than 3 bowel movements is a constipation, but not only less frequent bowel movements, but difficulty in passing, incomplete evacuation, கொஞ்சம் முக்கிய போனோம், that itself is called constipation. Okay. And not only this thing is spread over various ages of the patient, but various class of the patient also. Not only the poor, but high class people also have more predominant constipation. Okay. So people think, doctor, like நம்ம ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பா ஒரு வாட்டி பாஸ் பண்ணணும், ஸ்டூல் பாஸ் பண்ணணுங்கிறது இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. வரும்போது பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டியில இருக்காங்க. இஸ் இட் ட்ரூ? இல்லனா பர் டேக்கு ஒன் டைம் அந்த ஸ்டூல் பாஸ் பண்றது இட்ஸ் a mandatory one. It is not a mandatory for overall population of the world. India பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபைபர்ஸ் டயட் அதை சாப்பிட்டீங்களா, வெஜிடபிள்ஸ், we are predominantly vegetarians. So that less than 3 stools per week is okay for a worldwide population, but in India usually we pass 1 stool per day. But definition பார்த்தீங்கன்னா 3 stools per week is also okay. But so it is not a compulsion, but by going by tradition, Indians demand 1 stool per day, but it is not compulsory. Okay. It is demand of the population, but it is never compulsory. If you are evacuating your bowel once in 2 days also and you are satisfied it without any problems, without any straining, without any abdominal pain, it is
absolutely fine. Okay, it depends on the diet la doctor. Like a protein based diet இருக்கு, fiber based diet இருக்கு, and நம்ம சாப்பிடுற அந்த ரைஸ் based diet இருக்கு. Correct. So இந்த டயட்ல எந்த டயட்ல அதிகமா கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க டாக்டர்? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா nowadays urbanization has catch up everywhere. Globalization has catch up everywhere. So our diet is also globalized, westernized. So as our diet is becoming refined, more refined, we are losing more important nature as a fiber. So we are stopped consuming whole grains. We started using refined polished rice, and we are day by day in AC we forget to drink water. Okay. So our westernized and urbanized diet is become deficient in fiber and water. Okay. And this is the main reason for constipation. Apart from diet, there are certain other factors like reduced physical activity, other comorbid condition like obesity, diabetes, which makes the constipation worse. Okay. So as you asked me, there should be a focus on diet to consume more and more fiber rich food. Fiber rich food means simple padam, kaigiri, salads and whole grains should be our focus. Okay. In the meantime, we should not forget to take adequate water. Adequate water means not only when we are thirsty, but mandatory drinking water. Make sure in Chennai you consume 3 to 5 liters of water per day. Okay. And that will lead to ease of your constipation. ஓகே, நம்மளுடைய கட்க்கும் லைக் அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய கட்டுக்கும் நம்ம பிரெயினுக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா? Actually, this is a very good question and very intense question as per gastroenterology view. So there is definitely connection between our gut and constipation and mind. If you are not open bowel, that constantly will irritate your brain and you will not function properly. So it ultimately the constipation will cause poor quality of life. It will hamper your work. It will hamper your self-esteem also. Okay. And with the constipation, there come other diseases like piles and fissures, which will not let you work. So you'll lose your working days also. Okay. So definitely it has connection to your brain also. And there are certain roles of diet, microbiota, which is in another way connected to brain. So definitely yes, there is a connection. It is not in isolation, but it has a minor role, I say. ஓகே, ஹை ப்ரோட்டீன் பேஸ்ட் இல்லை மீட் பேஸ்டு ஃபுட் எடுக்கிறது வந்து கான்ஸ்டிபேஷனுக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா டாக்டர்? Sorry, that is also a very good topic. So see, whenever in our population we consume meat, they totally skip veggies. So this is wrong. Okay. We usually combine meat with rice. Okay. So it should not be there. When we consider meat, it lacks fiber. It has zero fibers. So rather than skipping the veggies, we should compensate more. Whenever we are taking non-veg, you should take more fibers. நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சாலட் சாப்பிடுங்க மீட் சேர்த்து, அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் வேணும். நாட் யூ ஆர் டேக்கிங் மீட் மீன்ஸ் யூ வில் ஓன்லி டேக் மீட் அண்ட் ரைஸ், யூ வில் ஸ்கிப் வெஜ், அந்த மாதிரி வேண்டாம். ஸோ வென்எவர் யூ டேக் நான்வெஜ் பேஸ்ட் டயட், மேக் ஷூர் யூ காம்பன்சேட் வித் அடிக்வேட் வெஜிடபிள்ஸ், salads and drink enough water and accompany this with some increased physical activity. So you should skip constipation. So the constipationங்கிற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வேற என்ன மாதிரி வந்து நம்மளுடைய கேஸ்ட்ரிக் இஷ்யூஸ்க்கோ இல்லை வேற எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து லீட் பண்ணி கொண்டு போகும் டாக்டர்? இட்ஸ் கன்சிஸ்டன்ட்டாக இருக்கும்போது என்ன ப்ராப்ளம்? Yes. So constipation not only starts in the adulthood, but for some people it starts in the childhood. It starts with hurrying to the school. They don't give adequate time for toilet training. They don't feed adequate fibers, water, and this leads to constipation. And constipation, if it's not treated adequately or it is ignored, it will lead to further dysbiosis, means it will change your gut microbiota. Gut microbiota has role in your mentality, mental functions and other immunity related issues also. And if this continues, there will be lead to certain diseases called piles and fissure. Fissure means simple cut in the motion area. It leads to painful stools, defecation and bleeding also. And piles, everyone knows, bleeding, blood comes through the motion. This is called direct impact of constipation. Okay. And further constipation can lead in elderly population, it can lead to fecal impaction, ulcers and other serious conditions. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன டாக்டர்? இட்ஸ் சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட்டா இல்லை கான்ஸ்டிபேஷன் இஸ் a serious issue which needed to be treated at most அந்த மாதிரி? See, constipation to general population, it sounds very simple and the treatment looks very high fiber diet, water. Like eat banana, drink water, it's a common. That's how people used to say. That's how it should be for maximum people. But those who are not responding to usual dietary supplement and physical activity, definitely they should be get in touch with the medical doctors. They should evaluate, is the constipation because of only lack of fiber intake, lack of water intake, or in the background there are running other diseases like hypothyroidism, diabetes, Parkinson's,
or any other drugs they are taking which they are suffering constipation because of their drugs, it should be evaluated with the help of medical practitioners. And not only we have to correct the dietary factors like adequate fiber, adequate taking whole grains, veggies, and adequate water intake, but we have to give them some stool softener, laxatives, and some other new medicines have come to improve the bowel movement. And this has to be done by proper analyzing of the symptoms by a medical practitioners. If required, there are certain tests, certain blood tests, certain radiological tests, and sometimes endoscopy is required to make a correct diagnosis of constipation. And with the correct diagnosis and proper treatment, we can avoid complications of constipation. Okay. So, over the last 15 years, I think, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இவ்ளோ அதிகமா ஸ்பைஸ் ஃபுட் டெய்லி கன்சியூம் பண்ணியிருக்கோமானா கேட்டா கிடையாது. சான்ஸ் இல்லை. லைக் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் தான் நம்ம அவ்வளோ ஸ்பைஸை கன்சியூம் பண்ணுவோம். நம்மளோட ரெகுலர் டயட்டுங்கிறது ஒரு மாதிரி ரொம்ப லெஸ் ஸ்பைசி. இப்போ நம்ம டெய்லி கண்டிப்பாக ஸ்பைஸை எடுத்துக்கிறோம். அதுவும் நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பைசஸ் இருக்கு டாக்டர். இது ஆஸ் அ டாக்டரா நீங்க பார்க்கறதுல என்ன மாதிரி ஒரு சோஷியல் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு? So that's what I was, and initially na sollechu ungalku other we have urbanized diet or westernized diet, we have just copied, but our body is used to high fiber diet. Our ancestors have eating only fruits, veggies, and pure food. Nowadays every diet, every dish we consume is filled with refined sugars, refined carbohydrates, and that doesn't give adequate fiber supplement to us. And moreover, this eating in hotel culture, they are glorifying the dishes which are less fiber and more tastier, and this has ultimately led to the onset of new diseases like constipation, irritable bowel syndrome, and dyspepsia, which has become more rampant in nowadays. So I feel that we should not glorify this westernized diet, but we should go back to our roots and include high fiber, fresh fruits, salads in our daily routine, and encourage our younger generations and kids to take more fresh fruits, whole grains, and adequate water. ஸ்பைசஸ் பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க டாக்டர்? டூ மச் ஆஃப் ஸ்பைசி ஃபுட் லைக் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் வந்து நிறைய ஸ்பைசஸ் இருக்குது. நம்ம அதை வந்து அந்த டேஸ்ட் பேர்ட்ஸை வந்து நம்மளுக்கு டெம்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. டெய்லி இவ்வளோ ஸ்பைசஸை கன்சியூம் பண்ணுறது என்ன ப்ராப்ளம் வரும்? Usually you see, I see that spices usually is good for the taste buds, but once it goes it's totally your enemies. So you should not think about the taste only. You should think what the food does to your gut, intestine. There are another world living inside you, that is gut microbiota. So these spices, anything excessive is very very bad. So spices pathingla there is no nutritious value to it, but definitely more nutritious value to it. And not only the spices, with the spices we consume more saturated fats, and we consume refined sugars and high salt. So overall the combination of high salt, more fat, refined sugar, and sedentary lifestyle always combined with these sodas and other people drinks, that is a definitely deadly combo for your health. ஓகே, நான் ஒரு காம்பினேஷன் சொல்கிறேன். அதோடைய ஒரு ஈக்குவேஷன் வேணால் சொல்லலாம் டாக்டர். நைட்டு ஒரு 2 மணிக்கு பிரியாணி, ஒரு ஃபுல் கிரில் சிக்கன் ப்ளஸ் அ சோடா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ப்ராப்ளம் வரலாம்? Once in a while you can enjoy, but if it becomes a routine, then it is a time bomb. Just a time matter that you will going to suffer either simple acidity, reflux, or in advanced cases you may land up in ulcer formation also. ஸோ இப்போ நம்ம பாடியில் ஒவ்வொரு ஆர்கனுமே ஒரு ரெஸ்டிங் டைம் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்களே டாக்டர். அப்படி நம்மளோட இன்டெஸ்டைனோட ரெஸ்ட் டைம் அப்படின்னா என்ன? ஒரு டேல 24 ஹவர்ஸில் நம்ம பாடியில் அந்த பார்ட் எப்போ ரெஸ்ட்டில் இருக்குது? ஸோ அந்த மாதிரி பிரெயின் மாதிரி இது இன்டெஸ்டைன் கிடையாது. இட் ஒர்க்ஸ் 24/7. ஓகே. அண்ட் டியூரிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் த டே தேர் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த ஃபுட் presence in your intestine, it has different functions. So there is no rest time to it, but yes, you are advised to eat on regular intervals at regular time. Untimely food should be avoided, and you should follow the circadian rhythm. Means body has a time based on your lights and other things. Body regulates its time when to rest and other thing. So adequate rest is important to every organ. So for GIT I will say eat on time, sleep on time. Adequate rest is very important. நம்ம நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் இல்லை பாப்புலர் பர்சனாலிட்டிஸோட டயட் கன்சர்ன் கேட்கும்பொழுது மோஸ்ட்லி அவங்க சொல்கிறது நாங்கள் சன் செட்டுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டுடுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நிறைய ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேள்விப்படுறோம். இஸ் தேர் எனிதிங் கனெக்டட் வித் இன்டெஸ்டைன் ஹெல்த்? No, actually proper evidence wise I cannot say, but this is what our ancestors has been following for thousands of years. Fine. And it actually as I said, we should follow circadian rhythm, and this what they eat before sunset, so that gives adequate rest. It prevents so many diseases like gastric reflux, and it prevents overeating. Okay. So naturally it helps.
ஸோ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு தூங்கணும் டாக்டர் டு மெயின்டைன் ஹெல்தி கேஸ்? Sure. So, சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் usually they said there should be 3 to 4 hours gap. This is basically to prevent gastroesophageal reflux disease. And when the idea is whenever you go to bed, படுத்த டைமில் வயிற்று should be empty. ஸோ நம்ம சாப்பிட்ட ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் ஆயிருக்கணும். Stomach should be empty. Digestion will keep on happening slowly, but stomach should be empty. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு ஹெர்னியா டாக்டர். லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன்ஸ்க்கு இருக்க காமனான ஒரு ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளம்க்கான ட்ரீட்மெண்ட்டாக வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த ஹெர்னியா அப்படிங்கிற விஷயம் வை இட்ஸ் காமன்? ஹெர்னியா இஸ் சிம்பிள் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்னியா இஸ் கேப். குடல் இறக்கம். குடல் இறக்கம் மீன்ஸ் ஏதாவது நேச்சுரல் ஜாயிண்ட் இருந்தால் அந்த டைமில் கேப் வந்துருச்சுன்னா குடல் வெளியில் வரும். அது தட் கேப் இஸ் கால்ட் ஹெர்னியா. நிறைய டைப்ஸ் ஹெர்னியா இருக்குது. உள்ளே பார்த்தீங்களான்னா உணக்குழாய் டு இருப்பையில் ஹைட்டஸ் ஹெர்னியா இருக்குது. தட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் கேஸ்ட்ரோஎசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ். அம்பிளிகஸில் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அம்பிளிகஸ் இஸ் நத்திங் பட் அ நேச்சுரல் ஜாயிண்ட் வேர் அம்பிளிகஸ் கார்ட் இஸ் ஜாயிண்ட் ஃப்ரம் மதர் டு சைல்டு. And sometimes it doesn't close fully, or sometimes due to natural distension of the stomach during pregnancy or those who have big belly, there is gap created. So that is umbilical hernia. And another point where hernia happens is near the inguinal region. So actually it is a protrusion of the intestine through the gap called hernia. And I feel as our muscle becomes weak due to age or some other reason, hernia is bound to happen. So that's why it is very common. பட் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது நெசசரியா டாக்டர்? பிகாஸ் இட்ஸ் எனக்கு நர்வ் வெளியே தெரிய போகுது இல்லை இறங்கி இருக்க போகுது, பட் அது அவ்வளோ பெரிய த்ரெட்டனிங்கான விஷயமா என்ன? Correct. You are very correct. So hernia does not require treatment always. But always. So whenever there is a significant protrusion of the intestine or other contents of the abdomen through the hernia, and that is causing threat to the herniating organ, means if intestine is coming out, if it is going to thread the intestine, it can sometimes strangulate and cause necrosis of the intestine. That time it will cause pain and big bulging. Then the treatment becomes necessary. So there are certain factors when this protrusion of the intestine and threat to the intestine happens in certain people only. When the hernia is a little big or certain people have more tendency to strangulate, in that treatment becomes necessary. Doctor, gastric issues அப்படின்னு எடுக்கும்போது there is a set of ப்ரெக்னன்சி உமன்ஸ் அவங்க மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபேஸ் பண்ணுறது இருக்கலாம், இல்லை அந்த த்ரூ அவுட் த டென்யூர் அந்த 10 months ஃபேஸ் பண்ணுறது இருக்கலாம். பட் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேனில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். என்னென்ன காமனான ப்ராப்ளம்ஸ், எதெல்லாம் அப்நார்மலான ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க? Actually, this is a very good topic, and for all our patients who are going to be expected mother or those who are planning pregnancy, I wish to tell them that there are certain common problems which are more intensely comes in a early pregnancy, and there are certain unique problems related to pregnancy. Certainly some common problems we'll discuss first. Simple acidity. It is very common. Gastric reflux is very common in early pregnancy. There are many causes for that. And the vomiting sensation, nausea itself, comatomary feeling. It is very common in pregnancy. That is the sign of pregnancy in Tamil Nadu. Yeah, so it is a problem, but you are expecting it to be normal, correct? Correct. So it has become such a common thing. Almost 30% of the pregnancy have comatomary feeling, nausea. And it happens due to certain hormonal changes during pregnancy. The lady has to go through so many hormonal changes, especially estrogen, progesterone, balance changes, and it increases to a certain level. And her body is going through these changes, and that's why she suffers nausea. But certain people out of this 30% of the population suffers a very severe form of nausea and vomiting that is particularly called as hyperemesis gravidarum. And it is a pathological condition. It is vyadi irukku. Hyperemesis gravidarum. It's not normal. It's not normal. It is a severe form of nausea and vomiting. To a certain level that they suffer dehydration, renal failure, elevated liver enzymes, they need to be admitted. They cannot eat. So this is called hyperemesis gravidarum. Only minor patients suffer this problem. But sometimes அது வந்து வீட்ல என்ன சொல்றாங்க, it's a common symptom for pregnancy. அதை நம்ம பெருசா Yes, it is difficult to differentiate. So whenever the patient is managed by conservative treatment, we treat as a normal nausea and vomiting of pregnancy. If it becomes pathological, requiring admission, dehydration, other organ failure, we label it as a hyperemesis gravidarum. Doctor has some more tests to identify it correctly, and we admit and treat such kind of patients. And there are certain levels of management also. Certain we
as you said, certain diseases and certain conditions can be managed at home with diet modification and simple ginger அது மாதிரி சாப்பிட்டது இது கொஞ்சம் கம்மியாகும். பட் at beyond certain point, patient needs evaluation and certain drugs to have comforting effect. Okay. So when I will suggest that don't ignore such problems on your own. Whenever you are having significant problem, please contact your gynecologist. They may contact your gastroenterologist if required. Don't label everything as a normal thing in pregnancy. It might be hyperemesis gravidarum. You have to watch carefully, and sometimes you need to undergo investigation and proper management. ஓகே, கான்ஸ்டிபேஷன் இன் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னும் பொழுது நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கும். லைக் ப்ரெக்னன்சி இருந்தால் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும், நம்ம ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுத்து அந்த இது பண்ணி லூஸ் ஸ்டூல் பண்ண, அதை ஸ்டூல் பாஸ் பண்ணக்கூடாது, அது குழந்தைய பாதிக்கும், லெட் இட் ஃப்ளோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க. இஸ் இட் true? Like constipation is a pregnancy is a common. Yeah, as I said, we were discussing other problem, nausea, vomiting. Constipation is also aggravated during pregnancy. There are multiple reasons. As I already told that there are certain hormonal changes happening in the mother, which has impact on the intestinal mobility. Okay. So the patients are bound to suffer constipation. Along with the hormonal changes, there are certain changes happening in her tummy. Her uterus is going that creates some pressure on the intestine. This also has impact, mechanical impact on the constipation. Another thing is the diet and lifestyle also changes for a mother. So they start consuming low fiber diet. So this also leads to worsening of constipation. Okay. But the management, as for general constipation, that starts with diet, taking more fiber, more salads and adequate water, and whenever required we can use laxatives to help constipation. And I feel the things become worse when we start ignoring. We should not ignore, and whenever people are symptomatic, please consult your gynecologist and take appropriate steps and intervention at appropriate stage. ஓகே, இப்போ ஒரு பெண் நார்மலாக, அதாவது பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சிக்கும் ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் தட் கோயிங் அரௌண்ட் இன் தர் பெலி. ஒரு பேபி க்ரோ ஆகும்போது அதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து போட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணி இது பண்ணுது. அப்போ முன்னாடி இருந்த அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலை தாண்டி என்னென்ன மாதிரி மாற்றங்கள் எல்லாம் அந்த இன்டெஸ்டைன் ஏரியாவில் வந்து ஏற்படுது டாக்டர்? இதெல்லாம் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம்? இதெல்லாம் எவ்வளோ நார்மல் இல்லை இதெல்லாம் அப்நார்மல்? See, whenever the fetus is growing in mother, it creates lot of environmental means hormonal changes as well as mechanical changes. There is effect on her stomach and esophagus, so she is more prone for reflux disease. She is more prone for constipation. The pregnant females are more prone for gallstone formations, and they suffer, sometimes they suffer so severe that they need to be operated also for gallstones. But this is very less than 10% of the phenomena. So what I would say is gastroesophageal reflux disease, constipation, gallstone formation, nausea, vomiting, these all changes are caused by growing fetus and hormonal changes in a ஒரு பிரெக்னன்ட் லேடி வந்து நம்மள மாதிரி ரெகுலர் 3 மீல் a டே எடுக்கிறது பெட்டரா, இல்ல ஃப்ராக்மெண்டடா வந்து ஸ்மால் போர்ஷன்ஸ் இன் மல்டிபிள் டைம்ஸ் எடுக்கிறது பெட்டரா? For everyone I will say, as the capacity of the stomach is reduced, small portion multiple meals is always better for a mother. Fine. And they should see what they are putting in that portion. That is also important. You should watch portion, what you are eating. Is there adequate proteins, nutrition for the baby? Is there an adequate amount of fiber, water? So that should be, so we should watch the portion and make it multiple portions, small times. Okay. இந்த pregnancy time cravings னு ஒரு விஷயம் சொல்றாங்களா டாக்டர்? Is there any connected between the gut and the intestine? அந்த cravings இருக்குது, திடீர்னு எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் சாப்பிடணும் போல இருக்கு, இல்ல இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்ட பார்த்தா திடீர்னு எனக்கு இந்த ஃபுட்டை பார்த்தா அவர்ஷன் ஆகுறது, இதெல்லாம் ஏதாவது intestine கூட கனெக்டட்? That is not exactly related to intestine, but it is related to the hormonal changes for happening into the mother. So as it is affecting all over the body, it affects her sensation also, and it is part of the pregnancy only, I will say. ஸோ இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் இருக்கிற அந்த பைல்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை அந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் வர மற்ற ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இருக்குல்ல டாக்டர், அந்த டைமில் அரைஸ் ஆகிற இஷ்யூஸ் இருக்கு இல்லையா, இது எதனால வருது? இந்த ப்ரெக்னன்சினால வருதா இல்லை வேற ஏதாவது இஷ்யூஸோட ரிஃப்ளெக்ஷன்? What I will say, it is very common to have reflux disease and constipation, but certain people will be more prone for it if they have sedentary life, obesity, if their diet is really poor in fiber and water, they will suffer extreme form of diseases like you said, piles and fissure. This happens when you ignore the symptoms. If you address the constipation in initial stages, you may not land up in fissure and piles. Okay. So I will say that certain people are more prone for that, and they should be more careful about it rather than going to doctor at the last moment. Watch for this condition, have an early consultation with gynecologist, take a gastroenterology consultation if required, and watch and have a healthy diet, balanced diet, I will say.
பட் நீங்க இந்த வாமிட் அண்ட் அவர்ஷன் சொன்னீங்களா டாக்டர், இது வந்து எத்தனை மந்த் வரைக்கும் ஒரு காமனா இருக்குது? லைக் இப்போ டேரஸ் சொன்னீங்க, இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணுங்கிறது. வாட் இஸ் காமன், வாட் இஸ் நாட் காமன்? Okay, so if you say that what you said, normal nausea, vomiting of the pregnancy is very common in first 7-8 weeks of pregnancy. If it is continuing beyond that and it is having very severe thing, then only you should consult a proper gynecologist and doctor for the treatment. ஓகே. ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் இந்த ப்ரெக்னன்சி இருக்குல்ல டாக்டர், ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சிலையுமே ஸ்டில் அந்த பெலி ரீஜியனில் வந்து அது வந்து டக்குன்னு வந்து நார்மலாக ஆக போகிறது கிடையாது. அப்போ போஸ்ட் இதில் வந்து அவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு கேர் எடுத்துக்கணும்? See, once the delivery happens after childbirth, your hormones and other things slowly comes down to normal. But certain things may not come down to normal as a previous. What you are talking is exactly the tone of the abdominal muscles will not come back to normal immediately. But yes, it can come to normal, but not the extent it was before. Okay. So certain, if you see many pregnant lady postpartum, they will have umbilical hernia. So this is the effect of that abdominal stretching. It never comes to normal. Okay. So it is very common to have small umbilical hernia in post-pregnant female. 1 centimeter, 2 centimeter, we always see the reports. Okay. But it is not a pathological. Not everyone requires treatment unless and until they are symptomatic. Fine. So what I will say is, once you have delivered a child, there is a proper plan given by a gynecologist how to restore the normal health, what exercise they should do, what diet they should follow to restore their health as normal. Please stick to that. Please follow your gynecologist. They will give a proper post antenatal care. Okay. So the irritating bowel syndrome for normal people, irritating bowel syndrome for a pregnancy, ரெண்டுத்துக்கும் ஏதாவது லைக் ரெண்டுமே சிமிலரா இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் வேற ஏதாவது கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு? Actually, there is no proper definition like that. The disease of irritable bowel syndrome behaves differently in pregnancy or in common people. I feel it is same. And the management remains the same. And there is we have not seen any worsening or improvement during the perinatal period. ஓகே. இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல டாக்டர், அந்த ஃபுட் சைக்கிள் சேஞ்ச் ஆகுறது, நம்ம வந்து செடென்டரி லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும், அடிக்வேட் ஆஃப் ஃபுட் அப்படிங்கிறது. அப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடி 24 hours டைஜஷன் ப்ராசஸில் இருக்குன்னா நான் எப்போ வேணால் சாப்பிடலாம் தானே? Intestine is working continuously 24 hours, but not the same function. So it needs some break. Okay. It involves secretion of acid, secretion of bile. So it happens in a cycle. So you cannot eat every time because you are not in same position also. You are not working well. You are not consuming calories at the same time. So you should follow a certain rhythm. That's a rhythm is given. We are following like the sun. When sun comes up, we wake up, and when sun goes down, we are sleeping. Since the ancient time, we are doing like this. So our body circadian rhythm is also based on that. Okay. So I feel that you should avoid all these midnight snacks and other things should be avoided unless and until it is demanded by your nature of work or. Okay. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டாக்டர். அப்படி ஸ்கிப் பண்ணுற பீப்புளுக்கு ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆசிட் மாதிரி சுரக்கிற மாதிரியும் இருக்கும், இந்த ஹார்ட் பர்ன் ஏற்படுறது, இதெல்லாம் வந்து ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைமில் வருது. இந்த மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ தூரத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட், அதை ஸ்கிப் பண்ணுறதுனால என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து பெருசாக வருவாங்க? So everybody in the medical field or other field, they will tell eat like a king in the morning. Okay, so it is the morning time when your body is more active, it is fresh from the night break, and it is ready to work more. So my suggestion is have a good meal, healthy meal in the morning, and kickstart your day with adequate proteins, fibers, and fats. And you should not skip a meal unless it is warranted by some conditions. And follow a certain pattern. Regularity is very important, not one day, but it should be done every day. Okay. So that is very, very important, I would say. So 3 meals per day or 2 meals per day, which is advisable? Rather than 3 and 2, I will say multiple meals. You make it a very small portion, multiple meals. You can take 5-6 meals a day. Finish before start early and finish before 7 p.m. That is 3 to 4 hours before going to bed. You should finish your meals. Okay. So it is known to prevent certain diseases like dyspepsia, gastric reflux disease. So that has advantage. Doctor, there are more fancy diets வந்து recent timeல வந்திருக்கு. People அதை ஃபாலோ பண்றாங்க, like liquid based diet, protein based diet, இல்ல only plant based diet, plantல இந்த மாதிரி colors based diet அப்படின்ற போயிட்டு இருக்காங்க. இது எல்லாமே ஹெல்த்தியா இல்ல இதுக்கும் நம்ம கட்க்கும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து அரைஸ் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா?
Yeah, means there are so many keto diet, paleo diet. There are various names and various advocates for the diets are there. I will not take side of any one thing, but what I will suggest to my patients is follow a portion plate. Portion plate includes certain amount of your diet should have only 10 to 20% of saturated fats, 30% or 40% your plate should have protein, and rest of your energy should come from carbohydrates which are rich in fiber. Try to include whole grains in that, and vegetables also should be included. Try to take vegetables of many color, you should have variety of it, and fruits also should be included in your diet. Small portion you can include poultry or fish in your diet. Try to avoid alcohol and quit smoking. So if your diet includes a very colorful plate, predominantly the source of energy should be a non-refined carbohydrate with high fiber and small amount of protein. I think it will consider a healthy diet. Okay, doctor. Thank you so much, doctor. Thanks for your time. Thanks. Thank you.